An-225 Mriya is the world's largest and most powerful transport aircraft. In 1988, the first flight of a prototype massive cargo plane created by the Kiev Antonov Design Bureau took place. Mriya in Ukrainian means dream. It was originally built for the needs of the space industry. In the early 2000s, it was reconstructed and modified for the transportation of super heavy and oversized cargo. The village of Shchurove, which is not far from Liman, is located on the banks of the Siversky Donets. For decades, residents of Donetsk and neighboring regions came here to rest. In 2014, after the Russian occupation of a part of the region, most of the recreation centers fell into decay, as the enterprises on whose balance sheet they were remained in the temporarily uncontrolled territory. These are the backpacks that were sent to us. Here they are torn with bare hands. Thanks to the governor. You don't need to apply even much force. The locks, everything comes off. Mobilized men from the Oryol region of Russia complain about the low quality of the equipment that the governor of the region, Andrij, supplies to them. Das ist richtig. Wir stehen hier mit dem ehemaligen ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, der jetzt vor wenigen Wochen zurückgekehrt ist. Und wir waren gerade eine Runde hier in Kiew durch den Park joggen. Und ich möchte mit ihm jetzt natürlich darüber sprechen, wie seine neue Rolle aussieht und natürlich auch, wie er auf das blickt, was gerade passiert. President Zelensky says Ukraine is moving very carefully after Russia's announcement that it's withdrawing its troops from the southern Ukrainian city of Cherson. Russia's commander in Ukraine says it's no longer possible to keep supplying troops there. Ukraine's army chief says his forces are making gains in the south, but it remains unclear whether Russia's begun pulling troops out of the city of Kherson. On Wednesday, Russia's defense minister said he's ordered forces to withdraw to the eastern bank of the Dnipro River near Kherson. Ukrainian troops advanced towards Kherson in the south on Thursday, after Moscow ordered one of the war's biggest retreats. This video, aired on state television, shows soldiers in a square in the village of Shchurove. Russia has ordered its troops to withdraw from the strategic city of Kherson in southern Ukraine. Kherson was the first major city to fall after the Russian invasion and was the only regional capital under Russian control. Rückzug aus Cherson. Russland gibt strategisch wichtiges Gelände frei, annektiertes Gebiet in der Ukraine. Als Aufgabe solle das aber nicht verstanden werden, sagt einer von Wladimir Putins mächtigsten Kommandeuren, der tschetschenische Machthaber Kadyrov. Im Ukraine-Krieg verzeichnen beide Seiten, also Russland und die Ukraine, nach Schätzungen des US-Militärs hohe Opferzahlen. Von mehr als 100.000 getöteten und verletzten russischen Soldaten wird ausgegangen. Dasselbe soll gelten für die ukrainische Seite, so US-Armeegeneral Melnyk. This is an army on a roll. The Ukrainians are taking advantage of Russia's faltering military, and now they have the city of Kherson in their sights. Well, I'm joined now by the military analyst and retired Air Vice Marshal Sean Bell. What do you think this means for the course of the conflict in Ukraine? Die russischen Truppen haben angekündigt, sich aus der Region Cherson zurückzuziehen. Herr Jilge, wie bewerten Sie das? Herr Shoigu hat diese Ankündigung gestern gemacht. Allerdings hat er keinerlei Angaben gemacht, welche Fristen hier vorgesehen sind. Das heißt, wir wissen nicht, wann es zu einem wirklichen de facto Abzug kommt. Das Handeln der Russen in Cherson lässt auch Sicherheitsfachleute rätseln. Fragen wir einen Kenner, den Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Abend, Christian Mölling nach Berlin. Was passiert da gerade in diesem Krieg? Wollen wir das besprechen mit Paul Krieser in Moskau und mit Christian Wierschitz in Kiew. Und um in der Ukraine zu beginnen, was ist denn von diesem angekündigten russischen Truppenabzug in Cherson heute schon zu bemerken? Ganz früh schon war Cherson im Visier der russischen Truppen. Am 27. Februar, 3 Tage nach Kriegsbeginn in der Ukraine, kesseln russische Truppen die Stadt ein. Am 3. März wird dann die Einnahme von Cherson gemeldet.
Dear Ukrainians, I wish you health. On November 9th, the day started very early with a meeting of the staff of the Supreme Commander-in-Chief. The situation at the front line was analyzed in detail. South, East, very carefully Donbass. The greatest confrontation is now in Donetsk region. It is very important. A lot is being decided there. Any losses there are further losses in the country. An-225 Mriya is the world's largest and most powerful transport aircraft. In 1988, the first flight of a prototype massive cargo plane created by the Kiev Antonov Design Bureau took place. Mriya in Ukrainian means dream. It was originally built for the needs of the space industry. In the early 2000s, it was reconstructed and modified for the transportation of super heavy and oversized cargo. There was only one plane of the model An-225 in the world. It went down in history by setting about 250 world records for speed, height and carrying capacity. The wingspan of the An-225 Mriya is 88.4 meters. The length is 84 meters. The height of the aircraft is 18.2 meters. And the carrying capacity is 250,000 kilograms. In March 1989, Mriya took off with a load of 156.3 tons and set 110 world records for speed, altitude and payload in 3 hours and 45 minutes of flight. After the collapse of the USSR in 1991, the only functioning An-225 was sent to the hangar. In January 2002, Mriya has yet again raced into the sky and made its first commercial flight. From that moment on, the aircraft was often used to deliver bulky cargo. Mriya visited many countries on all continents except for Antarctica. On March 25, 2022, after 18 months of repairs, the modernization of the gigantic plane was completed. During the coronavirus pandemic, the aircraft has many times transported medicines, medical equipment and protective gear to different countries. For example, on April 27, 2022, An-225 delivered 10 million medical masks from China to Germany. And on August 24, 2021, on the 30th anniversary of the Independence Day of Ukraine, Mriya participated in a parade, flying over the center of Kiev. As a result of an air attack by the Russian occupation troops on the airfield in Hostomel near Kiev, at the beginning of a full-scale Russian invasion of Ukraine, the Ukrainian Mriya aircraft burned down. On February the 27th, as a result of fighting in the city of Hostomel, our Mriya aircraft was burned. Can we say that Russia destroyed our dream? No, it burnt the aircraft. It burnt iron, destroyed matter, but not the soul, not freedom, not dignity, not independence. We know that our dream cannot be defeated or destroyed. Recently, it was announced that Ukraine is preparing for the restoration and completion of the second An-225 Mriya aircraft. This was stated by Yevhen Gavrilov, Director General of the Antonov State Enterprise. He specified that it means the construction of the second Mriya aircraft, which is already 30% ready. Reported by Pavel Steinmach, Yulia Bil, UATV News. The village of Shchurove, which is not far from Liman, is located on the banks of the Seversky Donets. For decades, residents of Donetsk and neighboring regions came here to rest. In 2014, after the Russian occupation of a part of the region, most of the recreation centers fell into decay, as the enterprises on whose balance sheet they were remained in the temporarily uncontrolled territory. And 8 years later, Shchurove itself turned out to be under Russian occupation. The Russian invaders came in on June the 1st. At first there were Yakuts. They checked our documents and we never saw them again. We live a bit far from here, so we did not communicate with them and did not see anyone, as a matter of fact. But Mykola remembered the behavior of the Russian occupiers quite well. He says that the Russian military daily abused alcohol. They found it in the basements of abandoned houses of local residents. The sin is they are alcohol lovers. Well, Tuvans and Budets were here, and they can't drink alcohol. They have 20 grams each, and that's it. They fool around then. Where did they get the alcohol? Everything that was in the cellars. Did they carry out that from the houses? Yes, that's all.
Locals remember that powerful shelling took place here in the spring. Before occupying the settlement, the Russian invaders fired heavily at it. Therefore, the surviving recreation centers and private houses are practically all destroyed. Well, about 20% of the houses have more or less remained intact, but everything else is destroyed. There is almost nothing left here. Once it was a recreation center. There was heavy shelling. Did your house survive? No. A shell flew into our house while we were sleeping. Well, thank God we remained alive. And a thoughtful neighbor repaired our roof, so we live in our house now. The Ukrainian defenders liberated Shchurove in mid-September. Irina and Serhiy are telling about their emotions from the Ukrainian speech they held after long months of the Russian occupation. They knocked on us, right? Yes, at the gate. And when I heard the Ukrainian language "Не хвилюйтеся," do not worry, I understood they were ours. It was September 14th, right? Yes, I think it was on the eve of Feast of the Savior. In the evening. After the deoccupation of Shchurove, several burials were found here in the yards of private houses. The exhumation of the bodies of killed Ukrainians during the Russian occupation continues. Back in the spring, 36 people lived in the village permanently. Now about 20 civilians remain here. Reported by Dana Kolesnik, Olena Gramova, UATV News. These are the backpacks that were sent to us. Here they are torn with bare hands. Thanks to the governor. You don't need to apply even much force. The locks, everything comes off. Mobilized men from the Oryol region of Russia complain about the low quality of the equipment that the governor of the region, Andrij, supplies to them. In field conditions, you need to open a jar with it. What the hell can you do with this knife? You would cut off your hand. How will the soldier use it? It's all bent. That's how it is. Backpacks and boots are torn. Knives are broken at the first attempt to open a tin can. Guys complain a lot about backpacks. Shoes feel like they're made of wood. Bowlers that break right away. Rubber boots that can be thrown away right at the moment. In response to the claims of the mobilized, the government said that the authors of these videos were drunk and the goods were purchased from which were in stock. Soldiers just don't need to break them. Well, if someone doesn't like the equipment we provide, buy something yourself. If something is missing, you don't argue about tastes. Those mobilized from the Arkhangelsk region of Russia made similar claims. The humanitarian aid package contained rubber boots instead of a tactical bag, a simple bag with a strap, thin underwear, as well as expired packages of gingerbread. Winter boots. They sent us to fight during winter. We will never freeze in these boots. It's junk. Bejos are good for 15 days, until September 9th, 2022. Today we have November 7th. Since the beginning of partial mobilization, complaints have been received from almost all regions about poor quality supplies. Recruits also report that they are placed in unheated barracks. Hot meals and even firewood are not provided, and that their families are forced to buy equipment with their own money, from bulletproof vests to medicines. Mass discontent did not go unnoticed by the authorities, so the head of Chuvashia, Oleg Nikolaev, announced the payment of 50,000 rubles, that is about $800, to each mobilized after the riot of the Chuvash conscripts in the military unit in Ulyanovsk, Russia. Journalists of the Important Stories edition tried to find what was wrong with the mobilization. They calculated that more than 22 billion rubles were spent on mobilization as of now. It is about $360 million, which is not enough for the number of mobilized people declared by the Ministry of Defense of Russia, 300,000 people. The largest gap is in the Khabarovsk region. 15,000 people were called up there, and the allocated money would be enough for no more than 5,000. According to the editors of Important Stories, this means that fewer people are called up, or they simply do not receive the necessary payments.
People are sent to the front line from Russia indiscriminately. Fathers of minor children, seriously ill people, people with disabilities. So, in the Tula region, a man with a personality disorder was mobilized. The prisoners are also fighting against the Ukrainian army. In the Krasnoyarsk region, a priest blessed at least 100 prisoners for the war. They were recruited by private military company Wagner. Current Time reports. Another effect of mobilization is the mass exodus of men from Russia. The Forbes magazine, citing the real estate database of Moscow Region Analytical Center, writes that the number of Russian citizens who urgently want to sell their real estate and are ready to lower the price has increased by 85% since the beginning of March. People depart to other countries. If earlier it was mainly Kazakhstan and Georgia, now the escapers from the mobilization have reached Bali, Paraguay and Cambodia. Reported by Pavlo Štelmach, Julia Granovska, UATV News. Und damit der Blick jetzt in die Ukraine nach Kiew zu meinem Kollegen Ibrahim Naber. Denn Ibrahim, du hast heute einen ganz besonderen Joggingpartner, wenn wir das hier in Berlin auch richtig verstanden haben. Das ist richtig. Wir stehen hier mit dem ehemaligen ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, der jetzt vor wenigen Wochen zurückgekehrt ist. Und wir waren gerade eine Runde hier in Kiew durch den Park joggen. Und ich möchte mit ihm jetzt natürlich darüber sprechen, wie seine neue Rolle aussieht und natürlich auch, wie er auf das blickt, was gerade passiert. Herr Melnyk, willkommen zurück in Kiew, in der alten Heimat. Erstmal, wie geht's Ihnen und was haben Sie vor in den kommenden Wochen, in den kommenden Monaten? Mir geht es sehr gut, obwohl die Stadt, auch die gesamte Ukraine mitten im Krieg steht. Aber es gab keine Raketenschläge in den letzten Tagen und das ist so eine gute Neuigkeit. Mir persönlich geht es auch okay. Also ich bin jetzt formell gesehen im Urlaub, 201 Tage. Arbeitsrechtlich habe ich frei, aber natürlich freue ich mich jetzt auf die neue Aufgabe, die auf mich zukommt. Ich wurde vom Präsidenten Zelensky persönlich empfangen und wir haben lange auch über diese Zukunft gesprochen. Jetzt erwarte ich seine Entscheidung und ich bin gespannt, was auf mich auch jetzt zukommt. Und ich hoffe, dass wir auch weiterhin etwas tun könnten, damit dieser Krieg schneller zu Ende geht. Es wurde ja zuerst gemutmaßt, dass es eine Rolle im Außenministerium werden könnte. Können Sie dazu schon was sagen? Ja, wir haben auch über diese Option mit dem Präsidenten, auch natürlich mit meinem Außenminister Kuleba gesprochen und das bleibt auf dem Tisch, dass ich auch Vizeminister jetzt für einen Bereich zuständig sein werde, der für uns sehr wichtig sein wird, gerade politisch, um den Krieg zu beenden. Aber die Entscheidung steht noch nicht da und deswegen kann ich auch noch ein paar Tage genießen hier im Wald. Sie joggen ja regelmäßig durch Kiew. Jetzt haben Sie gerade die Zeit, haben Sie mir schon im Vorgespräch erzählt. Wenn Sie mit den Leuten hier in Kiew reden, wenn Sie auch beobachten, die Menschen, die Sie treffen, was für eine Stimmung nehmen Sie aktuell wahr nach so vielen Monaten jetzt im Krieg und nach den Angriffen, die auch abgewehrt wurden, gerade hier in Kiew? Also die Stimmung in der Stadt ist eine sehr ruhige, sogar gelassene. Die Menschen verstehen, womit sie zu tun haben und man muss einfach durch. Das ist so der Mut hier in der Stadt. Die Menschen tun weiterhin das, was sie tun. Sie arbeiten, sie studieren, sie joggen, so wie wir heute gerade hier in Kiew. Und weil es keine andere Wahl gibt. Also wir müssen einfach stark bleiben und wir müssen auch diesen Winter schaffen. Der Winter wird sehr heftig sein. Schon heute gibt es teilweise keinen Strom und oft auch kein Wasser oder Heizung. Aber das ist der Preis, den man zahlen muss. Und wir müssen eben diesen Winter überleben. Und es wäre wichtig, dass die Deutschen das auch begreifen, weil die Russen nach wie vor Kraftwerke zerstören und Stromleitungen. Wir brauchen noch mehr Luftabwehrraketen. Das haben wir auch Gott sei Dank in den letzten Tagen wieder bekommen, also für IRIS-T-System. Das ist entscheidend und ich rufe auch die Bundesregierung dazu auf, noch mehr zu tun, um die Stadt von einem Blackout zu retten.
Wir waren in den vergangenen Tagen vor allem in den befreiten Gebieten in Cherson unterwegs. Gestern kam jetzt ja die Nachricht, dass Russland mutmaßlich die eigenen Truppen abziehen möchte und der Weg für die ukrainischen Truppen in die Großstadt Cherson frei wäre. Wie schätzen Sie die Lage aktuell ein? Das ist eine Niederlage für Putin und seine Truppen. Die Ukrainer sind sehr glücklich und froh, dass wir endlich auch diese Großstadt hoffentlich bald befreien können. Vor allem die Menschen, die dort seit über 8 Monaten Okkupation ausharren mussten. Aber natürlich ist es noch zu früh, sich zu freuen. Der Krieg ist noch nicht vorbei. Er wird noch wahrscheinlich lange dauern und sein Ende hängt davon ab, inwieweit die Deutschen, die Europäer, unsere westlichen Verbündeten uns weiterhin unter die Arme greifen. Sie sprechen die Unterstützung gerade an. Ich glaube, wenige haben wie Sie so vehement auch immer wieder gefordert, dass mehr Waffen aus Deutschland kommen. Es kam jetzt ja auch immer wieder mehr. Wie ist aktuell der Stand? Und wir sind ja weiterhin auch in der Debatte um die Leopard-Panzer. Haben Sie da Hoffnung? Ich habe gehört, es gibt Gespräche, das sagte uns zumindest der Berater von Herrn Zelensky, Podoljak. Ja, die Gespräche laufen immer wieder, also seit vielen Monaten. Man sieht leider noch kein Licht am Ende dieses Tunnels. Und ich hoffe, dass der Bundeskanzler auch persönlich endlich begreift, von dieser Entscheidung hängt ab, wie schnell wir die Gebiete jetzt im Süden, in der Region von Cherson, aber auch im Osten befreien können. Davon hängt ab, ob wir schneller, noch vor dem Wintereinbruch, viele Menschen aus diesem Joch der Russen befreien können. Und diese Entscheidung liegt in seiner Hand. Da braucht man nicht viel zu diskutieren. Deutschland ist in der Lage, das zu tun. Am besten auch in einem Konzert mit anderen europäischen Staaten, die über 2000 Leopard 2 Panzer haben und einen Teil davon uns abzugeben. Das wäre das Gebot der Stunde. Sind denn die Signale zumindest einigermaßen positiv, dass es klappen könnte? Nehmen Sie das so wahr? Also ich bin jetzt nicht im laufenden Geschäft. Ich würde nicht sagen, dass wir optimistisch sein können. Da habe ich leider noch nicht das Gefühl, dass wir schon bald hoffentlich über den Berg sind. Aber man kann ja nie diese Hoffnung verlieren. Wir haben das auch schon in den letzten Monaten immer wieder gespürt. Man muss das Richtige tun und dann auch den Boden vorbereiten. Und dann könnte auch diese Entscheidung plötzlich kommen. Und der Ball liegt jetzt auf dem Feld von Kanzler Scholz und von der Ampelregierung, von anderen Parteien. Und wir hoffen, dass dieser Druck auch auf den Kanzler, dass er erhöht wird, weil das Richtige ist. Das ist die richtige Sache, uns heute zu helfen, mit diesen Waffen unsere Leute zu befreien. Das war Andrij Melnyk zurück in Kiew und wir werden jetzt hier noch mal eine kleine Runde drehen und geben zu euch zurück nach Berlin. Vielen Dank, Ibrahim, auch für dieses Interview. Danke nach Kiew. President Zelensky says Ukraine is moving very carefully after Russia's announcement that it's withdrawing its troops from the southern Ukrainian city of Cherson. Russia's commander in Ukraine says it's no longer possible to keep supplying troops there. For the last few weeks, Ukrainian forces have been slowly advancing towards the city, keeping up the pressure on Russian forces. Russian troops will now be consolidated to the east, on the other side of the Dnipro River from Cherson. In his nightly address, President Zelensky said Ukraine is treading carefully after Russia's retreat. The enemy does not give us gifts, does not make gestures of goodwill. We fight for it all. And when you fight, every step is always the resistance of the enemy. It is always the loss of lives, our heroes. Therefore, we are moving very carefully, without emotions, without unnecessary risk, in the interests of liberating all our land, and so that the losses are as small as possible. Our international editor Jeremy Bowen, camera journalist Fred Scott and producer Kathy Long sent this report from the front line. For days now, Ukrainian soldiers on the Kherson perimeter have been dismissing reports that the Russians were going to pull back. When we visited a mobile unit on the flatlands between Kherson and Mykolaiv, the closest Ukrainian-controlled city, the soldiers said they wouldn't believe the Russians were leaving until they could see them go.
Leaving Kherson would be a devastating defeat for Russia. It was their biggest single prize since they invaded in February. Предлагается занять оборону. In Moscow, General Sergei Surovkin, commander of Russian forces in Ukraine, made the announcement. He told a televised meeting of senior military leaders, including the defense minister, that Russia could not properly supply its troops on the west bank of the river. I understand this is a very difficult decision, but at the same time we will preserve the lives of our service personnel and, in general, the combat capability of the group of forces. Ukraine's first response was to warn against premature celebrations. This week, we've been talking to Ukrainian soldiers and Kherson residents to try to gauge the mood there. You can't drive into Kherson from here because there's a front line in the way. And even if you could, the Russians don't allow independent journalists to operate there. So we have to try to piece together what's happening in a city that is, to all intents and purposes, cut off from the outside world. A few video snapshots of life now in Kherson have been posted. It's a city where Russian rubles circulate alongside Ukraine's currency, and the clocks now run on Moscow time. The Ukrainian soldiers we met at the front line facing Kherson this week were very confident, not losing sleep over Moscow's intentions. With or without the formal withdrawal announcement, these men and their commander believe that their flexible, fast operations and continued NATO support cannot be beaten. Step by step, we will reach victory. We will not rush, losing people on our way. The Russian troops are scared. They didn't expect so much resistance from our side. Ukrainian soldiers will suspect Russia's motives until they can drive into Kherson. It might be some kind of disinformation strategy, or they believe the Russians might be trying to sucker them into a trap. The fact remains, the hit-and-run war here on the front lines near Kherson goes on. One question. A fighting retreat requires military skills Russia has not demonstrated since the invasion. Will Moscow try to negotiate safe passage out of Kherson for its men? Well, Jeremy is now in the port city of Odessa in the south of Ukraine. I asked him how the government in Kiev is treating Russia's announcement. Caution has been the watchword in things that President Zelensky has been saying in Kiev, and also here, people who I've reached by phone, by text, inside Kherson itself, are also very cautious. They say the Russians lie about everything. We can't believe this until it happens. Plus, I've spoken a lot and spent a lot of time with frontline soldiers who engaged in the fight against the Russians around Kherson, and they say the same things, because these rumors that it was going to happen were circulating for at least a week. And the man you were talking about, Kirill, who was killed in this car crash reportedly, was one of the people who actually was saying that, you know, he reported that the flag was coming down in one of his online posts. So there's been a lot of talk about it, but there's also been a lot of skepticism. Jeremy, if it is true, how big a development is it? How serious a loss is it for Russia, given that it's had control of Kherson since pretty much the beginning of the war? Well, it's very serious because from the point of view of the Russians, they wanted to use Kherson to be a jumping off point to get towards this city, Odessa. And had they been able to do that, then they would have effectively controlled the Black Sea coast of Ukraine, and then the country would have been by sea cut off. They haven't been able to do that, and they're pushing back. Now they're doing it because they're under pressure, but at the same time, they are retreating to a way more defensible place, because the river Dnieper, and they'll be on the other side of it, is a very serious river, and to cross it for the Ukrainians would be a considerable military feat. Now, for the Russians, pulling back will also be very difficult, because retreating under fire is a very hard thing for even a well-organized army to do, and the Russians have shown they're not well organized.
How significant is it that President Putin himself was completely absent from this announcement on Russian state TV? This was purely presented as a military matter. Yes, and however, because of the, it's a very large decision, he would have signed it off. He just didn't want to be part of the public show. I think one thing that maybe is encouraging for those people who wondered about the rationality of President Putin, the kind of decisions he's been making, is that even though they are in a very difficult place militarily, he's decided to pull back because, people have wondered if he has a sort of Hitler-style Gotterdammerung complex where he might want to pull the whole house down behind him. But he seems now to be taking a rational military decision along with his generals, so fears that he might do something, very rash, might therefore notch back a bit. We've been watching your reports, Jeremy, and I wonder what you could tell us about what is going on inside Kherson as far as you can tell and how difficult it is to get that information out. Well, it is difficult to get it out because, of course, you can't get in there and people are scared to talk. They had demonstrations to start with after the Russians arrived, but a lot of the people behind those demonstrations and who took part in them got out over the summer when it was possible to do that. And pro-Ukrainian independence people who I've spoken to there say they're very concerned that they're surrounded by pro-Russian neighbors and they're worried that they will be reported to the authorities if they speak out against the Kremlin. So one thing that's a bit mysterious about this decision is that while the Russians may be looking a bit into the future and thinking, well, we can't hold on indefinitely on the front lines, actually in Kherson itself, the atmosphere, according to people I've spoken to, is really pro-Russian because of so many people supporting the government in Kiev have left. And just finally, Jeremy, how does this development, if it is what it seems to be, how does this fit into the overall momentum of how the war is going? Well, the overall momentum is that the Ukrainians are fighting very cannily and well, and they're backed by the, very powerful military alliance that is NATO, and they are pushing back against the Russians. The Russians, however, are now going to be back in more defensible boundaries, and they still can control a large swathe of Ukraine, and that's something which they may not want to give up. In fact, I'm certain they will not want to give up without a big fight. So this war is far from over. Jeremy Bowen in southern Ukraine. That's the picture in Ukraine, but for more from Moscow, let's hear from the BBC's Russia editor, Steve Rosenberg. If Russia really has decided to pull out of Kherson, as the generals told the people earlier, then this is big. This is a big blow to the prestige of the Russian authorities. It is embarrassing for Vladimir Putin because Kherson was the only Ukrainian provincial capital that the Russians managed to occupy since they invaded in February. And I remember barely 6 weeks ago that glittering ceremony in the Kremlin when Vladimir Putin looked so confident and he was signing so many documents and claiming to have annexed Kherson region and 3 other Ukrainian territories and that these areas would be Russian forever. Well, forever didn't last very long, did it? Ukraine's army chief says his forces are making gains in the south, but it remains unclear whether Russia's begun pulling troops out of the city of Kherson. On Wednesday, Russia's defence minister said he's ordered forces to withdraw to the eastern bank of the Dnipro River near Kherson. But Ukrainian officials are worried their troops may walk into booby traps or be ambushed. We have 3 reporters on this story. In a moment, we'll get reaction from Mohammed Val in Moscow and Jonah Hull in Kiev. But first, let's get the latest from Asad Beg in Zelenodolsk. Asad, what more can you tell us? What have you seen? What have you witnessed? Well, we've been in Kherson this morning and today, and the artillery battles are still taking place. You can still hear the shelling taking place between the 2 militaries, the Ukrainians and the Russians, and the missiles going overhead. But when you actually go through Kherson, you realize that the towns and villages that
the Russians have withdrawn from. Now, what happens is that when the Ukrainians take a village or a town, Kherson is mainly rural flatland, so they end up taking loads of territory. But when the Ukrainians take a town or village, the Russians can still shell them, and that's exactly what's been going on. We've just come from a town that's been completely destroyed. We went through it, and there wasn't a single building that hadn't been damaged, that didn't have shrapnel damage or bullet holes. There was no electricity, there was no water, and there's hardly anybody left. We found a handful of people. And where the Russian forces had been stationed, well, that was completely destroyed, and there was weaponry that was left behind. Now, when we speak to Ukrainian soldiers, they're proceeding with caution. They don't trust the Russians, they don't trust these announcements that have happened, but they also understand that even if they manage to take Kherson city, the Russian forces will be on the other side of the river and still be able to shell them, still be able to hit targets in Kherson and throughout Ukraine. But it will be a morale booster for many people here, especially at a time when they're suffering from electricity and water shortages, and for countries that are supporting Ukraine to see the Ukrainian troops advancing. But again, just for example, when we were here, coming to our way here to be live to you, we had to stop because the Ukrainians had found some mines and they had to detonate those before we could actually proceed. So that's still actually taking place. Even though the Russian forces won't be in certain areas, there's still this threat of booby traps and mines, and that's what the Ukrainian forces are worried about when they actually go into Kherson city. Well, Asad, we really appreciate the update given everything that just happened. Asad Beg live for us there. Stay safe. Let's bring in Jonah Hull, who is in the capital, Kiev. Jonah, what does this all mean in terms of the war? Probably, frankly, it's too early to say what it all means in terms of the wider war context, simply because it is unclear what exactly is happening inside Kherson city and on the west bank of the Dnipro River there. Yes, there's been an order given by the Ministry of Defense in Moscow to pull back from the west bank to the east bank, but that is not something that will happen instantly, and nor was that order in point of fact, unexpected. Russia has been preparing its exit for some weeks now, aware of the vulnerability of its forces in terms of that northern counteroffensive being mounted by the Ukrainians, and they've been building defensive lines as they go, which is why, as Assad said there, they are seeing mined land booby traps as those forces move down from the north. And the big question is, what will they encounter when they get into Kherson city itself? And that is something the Ukrainians are very worried about. Let me tell you what the administration here in Kiev is saying. The most recent comments we have from Mikhailo Podolyak, he's a senior advisor to President Zelensky, saying that Russia is likely to be booby-trapping the city as it makes its exit from the city of Kherson, mining everything it can, from apartments to sewers, planning then not just to reduce the city itself to violence as Ukrainian troops move in, but also to shell it from the east bank, where it has repositioned its artillery units over the last few weeks, planning to turn it into, he said, a city of death. So the Ukrainians moving extremely cautiously, extremely carefully. And of course, Vladimir Zelensky, the president himself, last night, talking about the news as it was unfolding, urging caution, urging restraint. The enemy, he said, does not bring us gifts. It does not make gestures of goodwill. We fight our way up, and we will move very, very carefully. All right, we appreciate the update. Jonah Hull live for us in Kiev. Let's head to Moscow now, where Mohammed Vel is standing by for us. Mohammed, how's the withdrawal news gone down in Russia? Well, Emily, it's a mixed reaction here about this order to withdraw from Kherson. But as you know, when it comes to decisions coming from the supreme leadership, even the hawks have to toe the line. We have, for instance, the Chechen leader Ramzan Kadyrov, who wants a more aggressive approach to the war.
But he has supported the decision to have Kherson, to leave Kherson, saying it is the difficult but right choice, saving the priceless lives of soldiers. So the hawks, even though they like this war to be tougher, they like action in Ukraine to be tougher against the enemy, they are towing the line, as I said, and they are supporting this decision. You know that also in Russia, most of the opposition is not able to be heard because the opposition sites, websites and outlets are suppressed here most of the time. But we have certain voices who are opposed to this withdrawal. For instance, we have a military blogger Yuri Kotoynok saying the decision is shocking to thousands and millions of people who are fighting for Russia, dying for Russia, believe in Russia and share the beliefs of the Russian world. So it's a mixed reaction here, and it is difficult to gauge public opinion in the right way, but there are voices who are against this withdrawal inside the country. And the Russians are divided in two camps, actually. One of them is against the war in the first place. They are unhappy with the war from the outset, and those who are now unhappy with how it is developing. All right, we appreciate that. Thank you so much. Mohammed Val live for us in Moscow. NATO Secretary-General Jens Stoltenberg says Russia's withdrawal from Kherson shows how much pressure they're under. We have to see how the situation on the ground develops in the coming days. But what is clear is that Russia is under heavy pressure. And if they leave Kherson, it would be another victory for Ukraine. Let's bring in Andreas Umland, who's in Berlin. He's an analyst at the Swedish Institute of International Affairs. Andreas, thanks so much for being on this news hour. What do you make of this move? Is it humiliating for Russia or a strategic play? Well, it is indeed for Russia an embarrassment because Kherson was the only major regional capital that Russia was able to occupy, and now it has to also leave this regional capital. It has not been able to capture another regional capital, Zaporizhia, although it has annexed the regions of Kherson and Zaporizhia. And it's now outright paradoxical what is happening, because Russia is claiming territories for annexation that it does not control. What do you make of the timing? The withdrawal was announced shortly after Russian media revealed that the Moscow-appointed deputy leader of Kherson was killed in a suspected car crash. I don't think that Stremuzov's death, that's the name of the official, plays much of a role here. Rather, it has purely military reasons that the troops in Kherson were under strain and they could not be supplied, and so there wasn't much choice here for the Russian military leadership than to withdraw. We've seen a pattern in this war that every time Russia suffers a major military setback, there is a response then targeting the civilian population. How cautious should Ukrainian officials be? Yes, this has been the pattern that has been emerging now, that Russia simply attacks civilian targets deep in the Ukrainian hinterland that do not have actually any direct meaning for the war itself, for the fighting on the front line, but which are used as targets in order to exert pressure on the Ukrainian population, on the Ukrainian leadership, on the West, in order to perhaps create then streams of refugees from Russia, from Ukraine to the West, and to put the entire Ukrainian society under stress. Where does this leave negotiations to end the war? Well, one could have negotiations, but it's difficult now to negotiate because what is happening is now that we have territories that are, according to the Ukrainian constitution and to international law, Ukrainian territories, but these territories are under the Russian constitution, Russian territories.
And Putin is obliged by the Russian constitution to defend the Russian constitution and the territorial integrity of the Russian state. And now, according to the Russian constitution, these annexed territories belong to the Russian state. So it's indeed difficult to imagine what could be the subject of such negotiations. Well, we really appreciate your analysis. Andreas Umland in Berlin, an analyst at the Swedish Institute of International Affairs. Thank you. Thanks a lot. Meanwhile, Russian President Vladimir Putin won't be attending the G20 Leaders Summit in Bali next week. Russia is likely to face Western criticism at that meeting about the war in Ukraine. Moscow says Foreign Minister Sergei Lavrov will attend and Putin may appear on video link. US President Joe Biden previously said he had no intention of meeting Putin at the G20. Ukrainian troops advanced towards Kherson in the south on Thursday, after Moscow ordered one of the war's biggest retreats. This video, aired on state television, shows soldiers in a square in the village of Shchurove, about 35 miles north of Kherson city. Greeted by residents with the Ukrainian flag fluttering, Reuters has verified the location. Moscow ordered its troops on Wednesday to withdraw from the entire Russian-held pocket on the west bank of the Dnipro River. That includes Kherson city, the only regional capital Russia has captured in 9 months of war. Mikhail Podolyak, an advisor to President Volodymyr Zelensky, warned Russia planned to mine everything from apartments to sewers and to shell Kherson from the other side of the river, turning it into a city of death. Edward Arnold of London's Royal United Services Institute saw little sign Russia was capable of laying a sophisticated trap. But the operation wouldn't be easy. However, tactically, I mean, the city is likely to be laced with improvised explosive devices, and it'll take a significant amount of time for the Ukrainians to clear routes in and out of the city, but also clear the buildings. And I suppose Russia would have tried to do that to further degrade Ukrainian forces, but ensure that Ukrainian forces can't quickly follow up their advance into Kherson city itself. Close to Shchurove, in this hamlet on the front line, the guns fell silent for the first time since Moscow invaded Ukraine in February, suggesting the Russians slipped out before Ukrainian troops moved in. Russia's retreat order is one of the most humiliating defeats Moscow has suffered so far. Coming just over a month after President Vladimir Putin proclaimed the annexation of Kherson and 3 other regions. State media and pro-Kremlin hawks defend it as necessary while acknowledging a heavy blow. Resident Petro Lupan says he couldn't express his joy after he spoke by phone to a friend in Shchurove and learned of its recapture. There's no food, nothing there. People from there called me and said they have no food, nothing. Now we have to bring food there. We live here, oh my God, we have everything here. We have food, we have bread. We're being brought everything. Thanks a lot. Army Chief Valery Zaluzhny said Kiev couldn't yet confirm the Russian pullout. Kiev is usually silent about its own military operations. But he said Ukrainian troops had captured 12 settlements in 24 hours and advanced 4 miles. Russia denies abusing civilians in what it calls a special military operation. It evacuated thousands of civilians from the Kherson area in recent weeks in what Ukraine called a forced deportation. Victory in Kherson would strengthen Ukraine's case that it can defeat Russia on the battlefield, and make quiet voices calling on it to negotiate a deal and cede territory. Russia has ordered its troops to withdraw from the strategic city of Kherson in southern Ukraine. Kherson was the first major city to fall after the Russian invasion and was the only regional capital under Russian control. The move's being called a major setback for Moscow, with some analysts saying it could be a turning point in the war. Kiev, however, is urging caution. Russia's commander in Ukraine announces a retreat in a military briefing on state TV, arguing it is no longer possible to keep supplying the city. This is a very difficult decision, but we will be saving the lives of our servicemen and the combat capability of our troops, which is necessary to stay on the right bank in a limited area.
Russian troops swept across southern Ukraine from annexed Crimea at the start of the war, seizing Kherson in early March. In recent weeks, Ukrainian forces have been closing in on the city, and Russia has been relocating tens of thousands of its residents. The streets of Kherson are now virtually empty. A Ukrainian takeover of the city would be seen as a significant blow to Russian President Vladimir Putin. Only weeks ago, he announced what he called the forever annexation of the Kherson region, along with 3 others, in a big ceremony in Moscow. On the streets of Kiev, some had their doubts about a Russian retreat. I think this is Russia planning something. I can't really believe it. Why would they gather 40,000 soldiers there in the first place? I think they are preparing something for the Ukrainian army. A feeling echoed by the country's president. The enemy does not give us gifts, does not make gestures of goodwill. We fight for it all. We will move very carefully, without emotions, without unnecessary risk, to liberate all our land and minimize our losses. Recapturing Kherson could allow Ukraine to win back more lost territory in southern areas, including Crimea, which Russia illegally seized in 2014. Well, Mike Martin is a fellow of King's College London in the Department of War Studies. I asked him if this Russian announcement is to be believed. We do believe the announcement. You wouldn't announce it on television at nation-state level. And actually, we've seen over the last month or so withdrawal of Russian forces. They've been blowing up some minor bridges to help them in the retreat. And they've also reinforced over the other side of the river. They've set up very big defensive lines. So we can definitely believe this. Right. And so what does it tell us then about the way this war is going for Russia? It is another, over the last 6 months, really, the tide has been going out for the Russians. The high water mark was really the beginning of April, where Russia, you'll remember, controlled territory north of Kiev, up in the northeast in the Kharkiv region, Kherson in the south. Now, all of those 3 regions have been liberated or are shortly to be liberated by Ukraine. And so really the amount of territory controlled by Ukraine, if we take that as a metric of success, has gone up and up and up, and the amount controlled by Russia has gone down and down and down. Why make this announcement on national television? Why not, if you're going to withdraw, just withdraw and keep it quiet? I mean, that's a very good question. I suspect it's quite interesting that President Putin wasn't in the announcement. And so I suspect that because it's inevitable that Russia had to withdraw, and as I said, we've been seeing this happen over the last 6 weeks or 2 months, getting the military to announce it in this kind of slightly weird briefing from the senior general to the defense minister, I think is a way of making it clear who's responsible for the retreat. And President Putin wants it to be clear that it's not him. So what happens next then? Russia withdraws south from Kherson across the Dnipro River. Ukraine moves forwards, and then what? Tries to press on with the momentum behind it, while Russia does what? I think we've got one more play before winter sets in. And once winter sets in, everything's going to slow down. It becomes much more difficult to fight in somewhere like Ukraine. I think Ukraine has 2 options, really. One is to press forward, as you say, and take this particular piece of land on the right bank of the river. It will do that very, very slowly and very, very carefully, because inevitably Russia will have booby-trapped things and left stay-behind parties and all the rest of it. But Ukraine also has another option. If Russia's pulled out of this area, why not strike in another area of the country? And we've seen this actually consistently from Ukraine. They offer up an assault in one area, and then they drive through an attack in another area.
So I wouldn't be surprised if over the next 2 weeks, or certainly before Christmas, we see an assault from the Ukrainians in another area. Thank you for that. Very clear. Mike Martin from the Department of War Studies at King's College, London. Thank you. And we can get more from our correspondent Nick Connolly in Kiev. Welcome, Nick. So we have this Russian national TV announcement while the Ukrainian president urges caution. What's your take? Well, it's definitely very strange, as you mentioned there, this announcement on TV, especially if you compare it to Russia's other withdrawals earlier in the year, where often enough it was denied until basically it was too obvious for everyone, and then it was branded a goodwill gesture or a tactical retreat to find better, more easily defendable lines. So this is definitely a break in the strategy. Also, all the talk about wanting to save Russian soldiers' lives, wanting to kind of protect their own resources and their own manpower. That is also not something that really gels with what Russia's been doing elsewhere, where we've seen especially freshly mobilized people being basically thrown at the front lines with very little preparation, equipment, and huge losses there. So this all doesn't really stack up, and that's all kind of led to this huge kind of sense of disbelief here in Kiev and the kind of fear that this is a trap for Ukrainian forces. I think broadly, Russia is going to leave that west bank of the Dnieper River. It's just too exposed. It's too difficult to defend. It's too difficult to supply. The Ukrainian tactic of destroying the bridges, destroying the pontoon bridges, making it basically impossible for Russia to bring in enough ammunition and enough food for their garrison there, that is working. But I think there might be some surprises on the way, and there might be, as the Ukrainian secret services have said, some excuse me, Russian special forces still left in Kherson to potentially draw in the Ukrainians into some kind of street battles, and definitely no clear pathway yet as to when Ukrainian forces will be in Kherson securely. Right, so with those fears of a track, what do you think is likely to be the Ukrainian approach to retaking this region? I think definitely it's going to take longer than lots of people, at least here in Kiev, would like to see. That's been kind of part of the kind of narrative here inside Ukraine for a long time. Pressure from the public to make faster gains, to push the Russians back faster, but the Ukrainian military command has been very resistant to that and has consistently kind of put a damper on those expectations and said that it's about basically fighting in a clever way without direct confrontations, kind of frontal attacks on the Russian lines, coming in from the sides, depriving them of resources, and basically making sure the Russians leave themselves rather than risking a direct kind of battle of soldiers having to kind of storm the Russian trenches, kind of First World War style. So I think it's going to take a good amount of time, but definitely it looks like the period of Russian control over Kherson, the Russian flags over the government buildings in Kherson, which was the first major gain that Russia made in this war, the most significant gain. It was the only regional capital that Russia has taken during this war. That is now definitely numbered. And what is a Russian withdrawal likely to mean for people left in that region? Well, there are thousands, if not hundreds of thousands, believed, of people from that region who have left, who've been, as the Russians say, evacuated, as the Ukrainians would say, deported to Russian-held territory on the other bank of the Dnieper River, some to Russian-annexed Crimea. So there's a big issue there of lots of the locals basically having no option of getting to Ukrainian-controlled territory and being put under pressure to go and leave their homes. So how these people are ever going to get home, how they're going to kind of reconnect with their families and friends, that is a major issue. But even if Ukrainian troops are able to get into Kherson without too much of a kind of city battle, there's still the kind of scenario of Russian forces on the other bank of the river shelling Kherson, because this is a very wide river, but it's still definitely within range of Russian artillery. And one local we spoke to basically over the last few months, he was saying his major kind of fear is just basically Mariupol-style kind of shelling of homes in Kherson, even if Ukrainian troops are back there, because the Russians are still going to be close by. Okay, thank you for that, Nick. Nick Connolly in Kiev. Rückzug aus Cherson. Russland gibt strategisch wichtiges Gelände frei, annektiertes Gebiet in der Ukraine. Als Aufgabe solle das aber nicht verstanden werden, sagt einer von Wladimir Putins mächtigsten Kommandeuren, der tschetschenische Machthaber Kadyrov. Die ukrainische Regierung wiederum bewahrt eine große Skepsis und will erst abwarten, wie es jetzt tatsächlich weitergeht im Süden der Ukraine.
Wir sind's. Wir schießen nicht, versichern sie sich gegenseitig. Plötzlich ist alles ruhig, aber die ukrainischen Soldaten sind wachsam. Einer filmt seine Einheit nördlich von Cherson mit dem Handy. Offenbar ganz kurz, nachdem die Russen abgezogen sind. Hier haben wir gekämpft. Sie saßen da in den Pappeln. Am Mittwoch erfahren sie es. Russland kündigt den Rückzug seiner Truppen aus dem Gebiet Cherson an. Präsident Volodymyr Zelensky mahnt seine Soldaten, weiterhin vorsichtig zu bleiben. Niemand zieht sich einfach nur so von irgendwo zurück, weil er sich nicht stark fühlt. Der Feind macht uns keine Geschenke, keine Gesten des guten Willens. Das erkämpfen wir uns. In den vergangenen Wochen hatte die ukrainische Armee bei ihrer Gegenoffensive mehrere Orte um Cherson im Süden zurückerobert. Die Region gilt als strategisch wichtig, als Landbrücke für Russland zum Asowschen Meer und zur annektierten Halbinsel Krim. Den Rückzug Moskaus beobachtet auch die NATO mit Vorsicht. Wir müssen abwarten, wie sich die Lage vor Ort in den nächsten Tagen entwickelt. Aber es ist klar, dass Russland unter großem Druck steht. Und wenn sie Cherson verlassen, wäre das ein weiterer Sieg für die Ukraine. Ein Sieg, den kaum jemand feiern mag, solange die Russen nicht vollständig abgezogen sind und solange nicht über ganz Cherson wieder ukrainische Flaggen wehen. Der Vormarsch der ukrainischen Truppen wird wohl kein leichter, denn die russische Armee hinterlässt eine Schneise der Verwüstung, zerstörte Dörfer, gesprengte Brücken und mutmaßlich Minen. Und in Kiew ist unser Korrespondent Matthias Böhlinger. Matthias, der ukrainische Präsident, wir haben es gehört, warnt davor, den russischen Abzug als Geschenk zu sehen. Auf welche Szenarien bereitet sich Kiew vor? Naja, die Frage ist, ob Russland wirklich abzieht, also ob sie vielleicht nicht einfach nur einige Gebiete, sich aus einigen Gebieten zurückziehen, um sozusagen die ukrainische Armee dazu zu verleiten, schnell vorzustoßen. Und irgendwo warten sie dann vermutlich dann in der Stadt, denn in so einer Stadt kann man natürlich eine einrückende Armee in Straßenkämpfe verwandeln und das kann zum Teil sehr hässlich ausgehen. Die Skepsis ist einfach sehr groß, weil erstens Russland noch nie größere Abzüge angekündigt hat. Die sind dann einfach passiert oder sie sind sehr schnell vonstatten gegangen und wurden dann erst hinterher von russischer Seite erklärt. Das ist also schon mal sehr ungewöhnlich. Das Misstrauen gegenüber Russland ist natürlich auch sehr groß und die Vorstellung, dass Russland jetzt einfach seine Truppen da abzieht, die Ukrainer können dann einrücken und haben dann natürlich auch Truppen für andere Frontabschnitte wieder frei, wenn sie schon mal die Stadt zurückerobert haben. Diese Vorstellung, die kommt hier vielen sehr unrealistisch vor. Deswegen ist eigentlich hier die vorherrschende Meinung, dass es sich wohl irgendwie um eine Falle handelt. Und was passiert mit den Zivilisten in der Region Cherson? Die Großstadt allein soll ja 250.000 Einwohner gehabt haben. Was ist da bekannt? Naja, man weiß ja seit mehreren Wochen, dass Russland, wie Russland sagt, die evakuiert hat. Man geht hier davon aus, dass das zum Teil Zwangsevakuierungen waren, Verschleppungen eigentlich der Menschen, Zwangsumsiedlungen auf russisches Gebiet oder auf russisch kontrolliertes Gebiet, also zum Beispiel das südliche Ufer des Dnipro, wo die Russen eben jetzt noch stehen und wo auch noch keine Kämpfe sind oder eben direkt auch weiter nach Russland, auch zum Teil tief nach Russland. Die Leute könnten dann eben nicht zurückkehren in die Stadt, wenn die Ukrainer tatsächlich die Kontrolle erlangen würden über die Stadt oder nur sehr schwer. Der Weg würde dann führen durch ganz Russland und dann über irgendeine Grenze mit der EU, also die baltischen Staaten oder Polen oder Finnland und dann über die EU zurück in die Ukraine und von da nach Cherson. Das dürften sich viele nicht leisten können nach so vielen Monaten Krieg und hier gibt es ganz klar die Befürchtung, dass die Leute dort eben zwangsumgesiedelt wurden, zwangsverschleppt wurden und um dann in Russland assimiliert zu werden zum Beispiel. Und wie ist die Lage in anderen umkämpften Gebieten, also abgesehen von Cherson? Es konzentriert sich jetzt tatsächlich alles auf Cherson. An den anderen Frontabschnitten wird natürlich weiter gekämpft, im Nordosten und im Osten. Aber von dort gibt es relativ wenig Meldungen über Bewegung. Russland versucht nach wie vor bei Bachmut anzugreifen massiv und die Ukrainer da unter Druck zu setzen. Da
das ist eben der Ort, wo die Russen ihre Kräfte drauf kontrolliert haben. Weiter nördlich davon, also an der Grenze zwischen den Gebieten von Charkiw und Luhansk. Charkiw von der Ukraine wieder kontrolliert, das Gebiet, und Luhansk von den Russen kontrolliert. Da versuchen die Ukrainer weiter anzugreifen. Es sieht aber so aus, als ob sich tatsächlich eben jetzt alles auf Cherson konzentriert, was die Ukrainer unternehmen. Denn das ist häufig so, dass man eben an einem bestimmten Ort, wenn man dort vorrücken kann, dann da auch tatsächlich vorrückt und an anderen Orten dann eben Druck macht, dass die andere Seite nicht so viele Truppen von dort vielleicht rauslösen kann und an andere Fronten verlegen kann. Vielen Dank für die Informationen und Einschätzungen. Matthias Böllinger nach Kiew. Im Ukraine-Krieg verzeichnen beide Seiten, also Russland und die Ukraine, nach Schätzungen des US-Militärs hohe Opferzahlen. Von mehr als 100.000 getöteten und verletzten russischen Soldaten wird ausgegangen. Dasselbe soll gelten für die ukrainische Seite, so US-Armeegeneral Melnyk. Gestern hatte Moskau den Rückzug der russischen Soldaten aus der strategisch wichtigen südukrainischen Stadt Cherson und Teilen der gleichnamigen Region angeordnet. Der ukrainische Präsident Zelensky reagiert auf diese Ankündigung allerdings skeptisch. Soja kann sich selbst nicht mehr helfen. Ukrainische Polizisten tragen die 80-Jährige quasi aus der Schusslinie, evakuieren die verbliebenen Zivilisten aus dem Dorf in der Nähe von Saporischschja, nur rund 10 Kilometer entfernt von der Front. Doch nicht alle sind bereit zu gehen. Sehen Sie, wie gefährlich es ist? Wie wollen Sie hier allein überleben? Versuchen die Einsatzkräfte, die 85-jährige Nina zu überzeugen. Doch sie argumentiert, ich war einen Monat im Krankenhaus, da wurde mein Haus geplündert. Ich gehe nirgendwo hin. Rund 300 Kilometer weiter südwestlich in Cherson haben die russischen Truppen die Menschen evakuiert. Die Ukraine spricht von Deportation in russische oder russisch besetzte Gebiete. Die Region ist seit Wochen Ziel einer groß angelegten ukrainischen Gegenoffensive. Nun ziehen sich hier auch die russischen Truppen auf die östliche Seite des Dnipro zurück, auf Anordnung des russischen Verteidigungsministeriums. Ein für die russischen Truppen gefährliches Manöver. Da die meisten Brücken zerbombt sind, müssen Mensch und Material per Schiff auf die andere Flussseite übersetzen. Und das macht sie zu einem leichten Ziel für ukrainische Raketen. Nach dem Scheitern des Vormarschs auf Kiew und dem Rückzug aus Charkiw ist der Rückzug aus Cherson eine weitere militärische Niederlage für Russland. Die Stadt war von den Invasoren gleich zu Beginn des Angriffskrieges eingenommen worden, bislang die einzige russisch kontrollierte Regionalhauptstadt und damit Moskaus wichtigste Eroberung. Der ukrainische Präsident Zelensky befürchtet, Russland könne den Abzug aus Cherson nur vortäuschen, um die ukrainischen Soldaten in eine Schlacht zu locken. Der Feind macht uns keine Geschenke, zeigt keine Gesten des guten Willens. Wir erkämpfen uns das alles, sagte Zelensky in seiner abendlichen Videoansprache und ergänzte, dabei geht die Armee sehr vorsichtig vor, ohne Emotionen, ohne unnötiges Risiko. Unser Ziel ist es, unser gesamtes Land zu befreien und die Verluste so niedrig wie möglich zu halten. Ein neues Gesprächsangebot Moskaus hat die ukrainische Führung als so wörtlich neue Nebelkerze zurückgewiesen. Russland spiele nur auf Zeit, um seine Truppen zu verstärken und dann neue Wellen der Aggression einzuleiten. This is an army on a roll. The Ukrainians are taking advantage of Russia's faltering military, and now they have the city of Cherson in their sights. The road in is scarred and littered with the debris from months of brutal fighting. We pass a Russian army truck which has been destroyed, but you can still see the cargo of looted goods. As the artillery team reaches the launch site about 20 kilometers from the port, the soldiers quickly spring into action. As the Russians withdraw, the Ukrainians are continuing to engage them with barrages of artillery. They are unclear what the retreat means and how quickly it will happen. They are keeping up the pressure after Russia's defense minister announced the Kremlin's forces were falling back to the other side of the Dnipro River. It is a significant defeat.
It's estimated there could be thousands of Russian soldiers still on the West Bank, potentially trapped. Here, shallow dugouts by the side of the road have now been deserted. Ukrainian firepower has pushed them out of this area. Artur, whose parents are still trapped in occupied Cherson city, hopes it will not be long before they are reunited. Наша піхота зараз зачищає селища від залишків російських військ, які вже почали активну фазу відступу. Але вони не відступають так повністю, прям масштабно. Взяли, відступили, вони також чинять опір, як і раніше, але просто з меншою кількістю людей. Ukrainian progress has been stymied by mines and bridges that have been blown, but they are winning here on the southern front. This video shows soldiers in newly liberated Shchurove, the national flag proudly on display. But even as new places are freed, they're still trying to comprehend the full horror of Russia's occupation. Volodymyr shows me where he buried his uncle. Ukrainian war crimes investigators have now exhumed the body. He tells me he was shot multiple times by Russian soldiers. Він лежав на кроваті, права сторона вся була прострелена. Ну, я не скажу, що очередю, видно, нажали, що і голова. В общем, від ноги і до голови. Все було простреляне. Права сторона, все. There are so many stories like this. The pathologist at this morgue says widespread evidence of war crimes is clear. До нас поступають всі із ознаками насильницької смерті. Уламки, кульові поранення, тому їх багато. And as more places are liberated, it's expected more atrocities will be uncovered. But there is still a long way to go in this fight, even though victory here may not be far away. Alex Rossi, Sky News, in Cherson region. Well, I'm joined now by the military analyst and retired Air Vice Marshal Sean Bell. What do you think this means for the course of the conflict in Ukraine? Yeah, there's two main areas to focus on. First one is the Donbass. As ever, there's been attacks and counterattacks, some very determined attacks by Russia, very determined defence by the Ukrainians. But as ever with the offence, you lose a lot of people, and Russia seems to be mounting up huge casualties, A, because they're on the offence, and B, because they're using inexperienced soldiers. But the main focus has been down in Kherson, down to the south here, taken by Russia in March of this year. If you remember nice and early, it's the only major city that was to fall. The real worry was this was a city and be a stepping stone to Odessa. It's also important, though, because it provides some of the water, comes from the Dnipro River down to Crimea, Russian occupied since 2014, and also the electricity from Zaporizhzhia power plant. So strategically, Kherson was very important. The Ukrainian strategy has been to try to squeeze the Russian forces out rather than fight their way and blowing the bridges on the Dnipro River. One thing we heard yesterday, Russian Defence Minister Sergei Shoigu, who ordered his troops for the Russian withdrawal. It was shown on television, very theatrical, which always makes me a little bit nervous. They talked a lot about the safe withdrawal of the Russian forces, clearly playing to a domestic audience, but not a word from Putin, all of this. I think we have to be very careful to commentate on things we know and what we don't know. What we do know is that there are verified reports of Russian forces leaving the north of Dnipro, the north of Kherson, but it's actually very slow progress at the moment. Lot to watch. And why now? Why do you think Russia appears to be taking this action now? Well, losing Kherson would be a major setback for Russia, but it's very clear the Russian priority is the Donbass, and at the moment they've got potentially 20,000 soldiers trapped in, well-trained soldiers trapped in Kherson, and if they don't get them out soon, they get taken off the battlefield. Russia clearly wants to withdraw them out from there and then redeploy them to their main effort up in the Donbass. From the Ukrainian perspective, their main effort has been Kherson for ever since August, where they've been squeezing Russian forces there. And the worry is that is this some form of trap by this announcement? The reality is, although the Russians will undoubtedly be mining lots of areas of Kherson and making it very difficult to stop their withdrawal becoming a rout, this was expected. We've been talking on this on Sky News for quite some time that it was expected, their withdrawal.
Why the theatre, though, for me, is why all this television stuff? Because you never announce as a military strategy what you're going to do on television. I think the main point there is that if you remember when the Russians withdrew from Kharkiv back in September up in the north, they didn't say a word, and that was humiliating for Russia. It does appear this time they're trying to get onto the front foot, particularly for the domestic audience. The Russians have lost tens of thousands of soldiers. They've had to mobilise. That's not played well back at home. So if you listen carefully to the rhetoric, this was all about a safe withdrawal, looking after our soldiers, which undoubtedly is part of saving lives. But tellingly, if you remember, the Cherson Oblast was now going to be Russian forever, stated by Putin. Putin's been completely quiet about all this. President Zelensky, on his part, remains a bit cautious, maybe even sceptical about, he says the enemy does not give us gifts. So he's very sceptical about going in. But actually, it probably suits both parties, Russia and Ukraine, for them to withdraw. Zelensky wants Kherson back, but he wouldn't have wanted to have a major battle to take it back. And from a Russian perspective, they desperately need the troops up to the north at main effort. So it probably works to their better advantage. Next steps, though, I think it's no doubt this has been a really positive development for Ukraine. We've got verified footage now from Shchurove up in the north there of the Russian withdrawal from there, and some lovely footage of the Ukrainian forces celebrating having taken that city. Let's be clear, though, the Russians will not just walk out. They will have a fighting withdrawal. There's a lot more fighting to come. It's also worryingly in the news that obviously Russia is approaching Iran to get more drones and also potentially ballistic missiles. So this war is not over yet. But this has been a really positive development for Ukraine. Okay, Sean, thanks very much. Die russischen Truppen haben angekündigt, sich aus der Region Cherson zurückzuziehen. Herr Jilge, wie bewerten Sie das? Herr Shoigu hat diese Ankündigung gestern gemacht. Allerdings hat er keinerlei Angaben gemacht, welche Fristen hier vorgesehen sind. Das heißt, wir wissen nicht, wann es zu einem wirklichen de facto Abzug kommt. Die ukrainische Seite, allen voran der Präsidentenberater Podoljak, hat bereits davor gewarnt, sich nicht zu viele Illusionen zu machen. Und der Hintergrund ist, dass weiterhin russische Truppen und schweres Gerät in Cherson stationiert sind. Es ist nicht undenkbar, dass Russland Truppen in der Stadt lässt, die sich verkleiden als Zivilisten und möglicherweise versuchen sollen, die eindringenden ukrainischen Befreier zu einer Zermürgung beizutragen. Das wissen wir nicht. Ich halte die Chance für nicht so oder das Risiko für nicht so groß, weil ich glaube, das Hauptziel der Russen ist, es wird einen Rückzug, glaube ich, geben. Und zwar, um vor allem sich auf das Ostufer zu konzentrieren, sich dort neu aufzustellen, die Verteidigungslinien zu stärken, weil sie wissen, dass sie auf Dauer Cherson nicht versorgen können. Offensichtlich sind in Cherson Truppenteile, die gut ausgebildet sind und die Russland für zukünftige Operationen bewahren will. Wenn es sich bewahrheiten sollte, dass die russischen Truppen sich wirklich aus der Region zurückziehen, bedeutet das dann gleichzeitig auch, dass der Frieden näher rückt? Oder sehen Sie das nicht so? Das bezweifle ich, und zwar deswegen, weil Russland keinerlei Anstalten macht, bei allgemeinen Bekundungen, dass man ja eigentlich zu Friedensverhandlungen bereit wäre. Das hat Putin auch in den letzten Wochen getan. Übrigens eingebettet in eine heftige Hasssprache vom Heiligen Krieg gegen den Westen und gegen die Ukraine. Aber er hat ja keinerlei Ansätze, auch nur Andeutungen gemacht, worauf Russland verzichten würde. Und das Problem ist eben, dass der Süden der Ukraine für die Funktionalität eines ukrainischen unabhängigen Staates auch wirtschaftlich von fundamentaler Bedeutung ist. Und deswegen wäre es für die Ukraine jetzt sehr gefährlich, sozusagen auf irgendetwas einzugehen, was nicht und mit festen Bedingungen verbunden ist, die man nachprüfen kann. Und das heißt eindeutig nur, Russland müsste sich aus Gebieten massiv zurückziehen, und das ist überhaupt nicht absehbar. Heißt das dann eigentlich im Umkehrschluss, dass der Krieg noch jahrelang weitergehen wird? Oder? Das kann man heute nicht voraussagen, weil wir nicht wissen, wie es der Ukraine gelingt, erstmal Cherson zu befreien. Die derzeitige Lage ist, dass den Ukrainern fehlt Munition und Equipment, militärisches Gerät, während den Russen wirklich gutes Personal fehlt. Und aufgrund dieser Tatsache wird es ein schnelles Vorrücken
eine schnelle Befreiung des Gebietes Cherson nicht geben, aber die Ukrainer haben zurzeit ein gewisses Momentum. Und ich möchte es noch mal wiederholen, damit die Ukraine überhaupt mit einer Seite verhandeln kann, die jegliches Vertrauen zerstört hat, bei der man sich auf nichts mehr verlassen kann, dass sie irgendetwas einhält. Und das gilt im Grunde genommen seit der Annexion der Krim. Nur jetzt ist es noch viel brutaler sichtbar geworden. Würde es eben nicht zu Frieden führen, sondern es würde zum Versuch führen, seitens Russland einen Waffenstillstand zu nutzen, um zu überwintern. Und dann im nächsten Frühjahr würde der ganze Mist wieder von vorne losgehen. Sie sagten gerade, die Ukraine braucht zum Beispiel Munition und Equipment. Jetzt ist es ja bei den Kongresswahlen in den USA so gewesen, dass es eben keinen Durchmarsch der Republikaner gegeben hat. Was bedeutet das jetzt? Also kann man vielleicht darauf setzen, dass die Amerikaner diese Munition und dieses Equipment, was da benötigt wird, liefern werden? Offensichtlich zeichnet sich ab eine rote republikanische Welle, vor allem mit einem starken Anteil erfolgreicher Trump-Kandidaten, findet offensichtlich nicht statt. Das bedeutet schon mal, das ist positiv für die Ukraine, dass derjenige Teil der Republikaner, der diese America First-Kampagne von Trump unterstützt, offensichtlich geschwächt ist. Und die traditionellen Teile der Republikaner, die immer stark für das transatlantische Bündnis und vor allem auch für die Unterstützung der Ukraine eintreten, möglicherweise sozusagen in der Führung bleibt. Aber so genau wissen wir nicht, ob die Republikaner wegen ihrer Wählerschaft, die es nicht so toll findet, also da gibt es erhebliche Teile, die es nicht so toll finden, wie viel Biden da in die Ukraine reinsteckt. Es könnte sein, dass sie Konzessionen vielleicht machen müssen und dass es mehr Bedingungen für die Ukraine gibt. Aber ich sage mal, in der Tendenz ist das, was wir jetzt haben, für die Ukraine besser als das, was befürchtet wurde. Sie sagten ja gerade, Russland ist gar nicht ernsthaft verhandlungsbereit. Was bedeutet das eigentlich? Also macht es dann jetzt überhaupt Sinn, Verhandlungen loszutreten, oder sollte man das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht gar nicht machen? Also niemand tritt Verhandlungen los. Die Ukraine hat bereits massive Angebote im April gemacht. Ich erinnere an das Istanbul-Kommuniqué. Da hat die Ukraine Punkte vorgeschlagen, wo sie zu erheblichen Schritten bereit war. Stichwort militärische Neutralität. Stichwort, wir können über den Donbass und vor allem die Krim in einer großzügigen Zeitspanne von 15 Jahren sprechen. Dazu gab es, noch nicht mal dazu gab es irgendeine positive Antwort von Seiten Russlands. Und ich glaube, verhandeln wird man nur mit Russland, wenn es massiv geschwächt ist und wenn die Ukraine den Krieg gewinnen kann. Und gewinnen heißt ja jetzt schon, dass es eine enorme Leistung ist, was sie bisher vollbracht hat. Aber gewinnen heißt letzten Endes für mich, dass sie so viele Gebiete in Richtung der alten Kontaktlinie wieder zurückholt, dass sie in einer starken Verhandlungsposition ist gegenüber einer Seite, die wenig anzubieten hat, und B, dass der ukrainische Staat wirklich als souveräner Staat voll funktionsfähig ist. Und bei all dem übrigens gibt es jetzt überhaupt keinen Grund, auf irgendwelche Gebiete offiziell zu verzichten. Aber was die Ukraine ja tut, ist, sie sagt ja, wir können verhandeln, wenn ihr euch zurückzieht. Das heißt, die Ukraine macht ja Signale an diejenigen Teile der russischen Eliten außerhalb von Putin. Also sie signalisiert ja, wenn ihr die Pathologie des Krieges gegen die Ukraine nicht teilt, ihr habt einen Ausweg, wenn ihr ernsthaft verhandeln wollt. Aber ob mit dem Putin-Regime noch wirklich irgendwie nachhaltige Friedensverhandlungen möglich sind, das sehe ich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht. Präsident Selenskyj hat ja auch gesagt, man wäre verhandlungsbereit, aber eben nicht mit Putin, sondern mit einem möglichen Nachfolger von Putin. Sehen Sie das jetzt irgendwie demnächst kommen? Nein, das sehe ich jetzt nicht konkret kommen. Diese Sache mit Cherson ist jetzt natürlich für Putin schon ein Riesenproblem. Und ich glaube, dass wichtig sein wird, dass mit weiteren Niederlagen und Fehlentscheidungen Putin und sein allerengster Kreis schlicht und ergreifend an Autorität verlieren und dass dann möglicherweise Risse entstehen können. Jetzt steht ja nächste Woche der G20-Gipfel auf Bali an. Putin sollte eigentlich kommen, hat jetzt aber abgesagt. Und es stand ja im Raum, dass es dort vielleicht Gespräche geben könnte zwischen Putin und dem amerikanischen Präsidenten Biden. Dass Putin jetzt abgesagt hat, ist das jetzt eigentlich gut oder ist das schlecht? Das ist schwer zu beurteilen, denn wir wissen nicht, was Putin vorgehabt hat, und wir wissen auch nicht genau, was er mit dieser Absage beabsichtigt. Wir kennen die genauen Gründe nicht.
Es könnte ja auch sein, dass Putin deswegen abgesagt hat, weil ihm das in der jetzigen Situation eben nicht recht ist, sich auf irgendetwas einzulassen. Das könnte auch ein Signal sein, dass er in einer schwierigen Lage ist. Oder es wäre so gewesen, wenn er gekommen wäre, wenn er nichts im Gepäck gehabt hätte und wieder nur von leeren Verhandlungsangeboten gesprochen hätte, hätte es nur der Spaltung des Westens gedient, um diejenigen sozusagen zu fördern im Westen, die um jeden Preis Verhandlungen wollen, unabhängig, ob das Ergebnis nachhaltig ist oder nicht. Das heißt, das ist schwer zu sagen. Was wir ja wissen müssen ist, Lavrov wird ja vielleicht kommen. Oder wahrscheinlich kommen. Irgendeiner wird ja von höherem Rang kommen und auch mit dem könnte man zumindest darüber reden, dass bestimmte Eskalationen von Russland zu unterlassen sind. Das wäre ja auch hilfreich. Allerdings muss ich sagen, das geschieht auch im Hintergrund. Und es ist nicht so, dass im Hintergrund gar nichts geschieht. Es hat ja auch Gefangenenaustausche gegeben. Wichtige Vermittler sind derzeit Herr Guterres von der UN und der türkische Präsident Erdogan, Stichwort Getreideabkommen, die auch begrenzte Mittel haben, aber deren Bedeutung nicht zu unterschätzen wird und deren, sofern es die Ukraine nicht schwächt, Verhandlungsansätze ja auch still und leise im Hintergrund vom Westen mit unterstützt werden. Siehe eben Getreideabkommen, das ist ja auch nur zustande gekommen, weil es da einen erheblichen Druck der Weltgemeinschaft auf Russland gegeben hat. Also es ist ja nicht so, dass nichts getan wird. Deswegen ist auch die Rede davon, der Westen würde nichts tun, falsch. Aber der Westen tut gut daran, aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre, sich nicht in eine Falle ziehen zu lassen, die dann am Ende, das müssen wir ganz klar sehen, mehr Krieg, mehr Eskalation bedeutet. Und noch etwas ganz wichtig auch, was hier in der deutschen Gesellschaft gewusst werden muss. Wenn die Ukraine sich auf einen Waffenstillstand einlassen würde, ohne dass sie ernsthafte Zugeständnisse, und das kann nur Rückzug aus ukrainischen Gebieten sein, dann geht der Krieg für die Menschen, die unter russischer Besatzung sind, de facto weiter. Denn diese Besatzungspolitik ist brutal. Sie ist gegen das nationale Element der Ukraine gerichtet. Und deswegen ist es eine falsche Einschätzung, dass man da einfach nur was Gutes tut, wenn wir jetzt einfach mal einen Waffenstillstand machen. Laut einer Forsa-Umfrage für das Trendbarometer von RTL und NTV fordern nämlich rund 80% der Deutschen genau das, nämlich dass der Westen in der jetzigen Phase konkrete Bemühungen unternehmen sollte, um Verhandlungen einzuleiten. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist das eigentlich momentan der falsche Ansatz. Es ist der falsche Ansatz, wenn man das naiv tut und wenn man wenn das ohne Bedingungen läuft. Nur Russland ist zurzeit zu gar keinen Bedingungen bereit. Es will nichts machen. Und dann bedeutet ein Waffenstillstand für die Ukraine nur mehr Krieg und mehr Eskalation. Das müssen wir doch ganz klar sehen. Dass Frieden nur dann kommt, wenn er auch gerecht ist. Und wenn er nachhaltig ist. Und dafür gibt es derzeit keine Anzeichen. Und noch einmal, so paradox das klingen mag, gerade indem man die Ukraine militärisch unterstützt, sorgt man dafür, dass das Gleichgewicht zwischen der Ukraine und dem asymmetrisch stärkeren Gegner erhalten bleibt. Das ist fundamental wichtig. Deswegen sind auch die Waffenlieferungen des Westens fundamental. Weil, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, weil das gerade das Fenster aufstößt zu Verhandlungen. Nur dann, wenn die Ukraine stark ist, wird Russland bereit sein, Konzessionen zu machen. Wird es denn da überhaupt jemals diesen Punkt geben, dass die Ukraine stärker ist, militärisch, als Russland? Also dass diese Verhandlungen angestoßen werden können? Das muss ich ein bisschen differenzieren. Russland ist sozusagen nach dem Buchwert stärker. Aber Russland ist offensichtlich als Armee weitaus schlechter qualifiziert und funktionsfähig als die Ukraine. Und darin liegt eine Riesenchance. Und wir sehen ja jetzt, wir sehen auch schon am Verhalten der jüngst Mobilisierten, die schlecht trainiert sind, wobei nicht klar ist, wer soll sie gerade überhaupt in den völlig überlasteten Trainingszentren ausbilden. Es gibt ganz viele offene Fragen bei diesem Mobilisierungsprozess. Sie sind ein Faktor, aber aufgrund miserabler Moral und schlechter Ausbildung und der Unfähigkeit, sich in koordinierten Verbänden zu bewegen, weil diese Leute alle nur mal schnell individuell ausgebildet sind, aber nicht in Einheiten integriert wurden, gibt es hier
massive strukturelle Schwächen der Armee der Russen, die einer sehr geschickten und effizienten Kriegsführung der Ukrainer entgegenstehen. Deswegen, ich sehe die Perspektive durchaus, dass die Ukraine das schaffen kann und dass sie sich weiterhin weite Territorien, allerdings wird das ein Stück-für-Stück-Prozess, wiederholen kann. Dazu ist strategische Geduld auch von uns nötig, gerade damit wir am Ende einen nachhaltigeren Frieden bekommen. Herr Jirge, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und für Ihre Zeit. Danke. Danke Ihnen. Das Handeln der Russen in Cherson lässt auch Sicherheitsfachleute rätseln. Fragen wir einen Kenner, den Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Abend, Christian Mölling nach Berlin. Hallo, guten Abend. Ziehen sich jetzt die Russen tatsächlich zurück? Was glauben Sie? Also zurzeit weisen alle Indizien darauf hin, aber verfrühte Euphorie ist, glaube ich, nicht angebracht. Das ist in dem Zusammenhang wichtig. Wir sehen Indizien insofern, als dass Russland Verteidigungsstellungen ausgehoben hat auf der rechten Seite des Flusses, dahin, wohin man sich offensichtlich zurückziehen will, und dass man auf der linken Seite des Flusses viele Brücken zerstört hat, sodass man auch sozusagen aus russischer Sicht keine Offensivoperationen in diese Richtung mehr machen will, aber auch möglicherweise den Ukrainern die Einnahme der Stadt oder des Teils von Cherson, der auf der linken Flussseite liegt, erschweren möchte. Der Dnepr ist der Fluss. Warum halten das denn viele für eine Finte oder trauen der Sache nicht, wie Präsident Selenskyj selbst? Naja, weil ich glaube, es gibt zwei Gründe. Es gibt einen militärischen und es gibt einen politischen Grund. Der militärische Grund ist, dass man wirklich vorsichtig gucken muss. Selbst wenn man der Stadt sich nähert, wird man wahrscheinlich unter russisches Feuer kommen. Es ist anzunehmen, dass die Stadt hochgradig vermint ist, also überall Sprengfallen rumfliegen. Also von einer schnellen, sozusagen symbolischen Einnahme sollte man nicht reden. Plus, ein Teil der Stadt oder des Gebietes liegt ja auf einer anderen Flussseite. Auch das gehört mit dazu, sodass man wahrscheinlich nur einen Teil haben wird. Je näher man an den Fluss rankommt, umso stärker wird man beschossen werden. Die politische Dimension ist, dass man, glaube ich, schon fürchten muss, dass gerade auch in Deutschland jetzt eine Diskussion beginnt, wo man sagt, na jetzt haben die Ukrainer da auch aber endlich genug eingenommen, jetzt müsste man doch auf der Grundlage eigentlich verhandeln können. Und ich glaube, von daher versucht man jetzt im Grunde genommen erstmal zu gucken, was sind die Fakten am Boden, bevor man dann wieder politische Abwehrgefechte mit dem Westen führen muss. Aber merkwürdig, Herr Mölling, ist doch auch, dass die Russen so auffällig einpacken, sage ich mal. Sie hängen ihre Fahnen ab. Sie sollen sogar die Gebeine des Geliebten von Katharina der Großen mitgenommen haben. Schleicht man sich nicht eher raus, wenn man schmählich sozusagen sich zurückzieht? Ja, das könnte man annehmen, aber Finte ist ein Teil militärischer Taktik und von daher die beste Finte ist die sie genauso aussehen lassen, als ob sie abziehen würden. Und dann würde all das dazugehören. Von daher ist die andere Prämisse militärischen Handelns große Vorsicht walten zu lassen, denn das Schlimmste, was passieren kann, ist jetzt ohne Schutz in die Stadt einzuziehen und dann durch russisches Artilleriefeuer zerschossen zu werden. Davon hat niemand was. Jetzt wird ja über Umgruppierung gemutmaßt. Auch Sie haben das ja schon angedeutet. Oder kann man sagen, verliert Russland gerade den Krieg militärisch? Na, Russland verliert den Krieg vielleicht noch nicht militärisch. Militärisch ist er noch lange durchzuhalten. Was klar war für die Russen ist, dass sie Cherson nicht halten können. Und sie hatten die Wahl zwischen, wir bleiben noch ganz lange und das wird verlustreich für alle, oder aber wir versuchen uns zurückzuziehen in eine bessere Stellung. Man hat das Zweite jetzt gewählt oder man will das Zweite wählen. Das ist zumindest die Andeutung, die man sieht. Politisch ist es aber jetzt schon ein Verlust, weil Putin gerade erst erklärt hat, dass das Gebiet aus russischer Sicht russisches Gebiet ist. Und jetzt muss er es wieder hergeben. Er verstößt damit letztendlich gegen die Worte, vielleicht auch gegen den Geist der Verfassung, die es verbietet, russisches Gelände wieder herzugeben. Das heißt, Putin hat sich eigentlich in eine Zwickmühle manövriert. Und sich bis jetzt noch nicht wirklich dazu geäußert und lässt die anderen erst mal reden. Vielen Dank, Christian Mölling nach Berlin. Ich danke Ihnen. Was passiert da gerade in diesem Krieg? Wollen wir das besprechen mit Paul Krieser in Moskau und mit Christian Wierschitz in Kiew. Und um in der Ukraine zu beginnen, was ist denn von diesem angekündigten russischen Truppenabzug in Cherson heute schon zu bemerken?
Nun, wir haben nicht viel zu bemerken. Wir sehen auf Telegram-Kanälen einzelne Truppen, aber eher in der Nacht, die zurückgezogen werden. Da geht es nach Einschätzungen von Nachrichtendiensten und der ukrainischen Seite um 20.000 Soldaten. Also wenn man die über einen Fluss evakuieren muss, wo die meisten Brücken auch noch völlig zerstört sind und dann auch noch die Gefahr besteht, dass diese Truppen ja auch beschossen werden, dann wird das dauern. Aber von großen Abzugsbewegungen derzeit haben wir bisher nichts bemerkt. Auf der anderen Seite muss man sagen, auch der amerikanische Generalstabschef Mille geht davon aus, dass die Russen abziehen. Also die müssten eigentlich, die Amerikaner, jene Aufklärungsergebnisse haben, dass die wissen, was dort wirklich vor sich geht. Er dürfte also wohl stattfinden, dieser Abzug der russischen Truppen. Paul Krieser in Moskau. Wie erklärt denn der Kreml den eigenen Leuten diesen Rückzug? Und wird das im Land als Niederlage gesehen? Die vom Kreml kontrollierten Staatsmedien versuchen dieser Nachricht die Sprengkraft zu nehmen. Da ist die Rede von einer schwierigen, aber tapferen Entscheidung. Selbst das Wort Rückzug wird zum Teil vermieden, stattdessen wird Umgruppierung gesagt. Betont wird auch von der Militärführung, dass es hier darum gehe, die Leben der russischen Soldaten zu schützen, die Cherson besetzt haben. Das Ganze wird also als ein Akt der Menschlichkeit inszeniert, aber das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das eine klare punktuelle Niederlage für Russland ist. Eine umso symbolischere, weil Putin vor knapp 6 Wochen noch gesagt hat, dass die Region Cherson ab nun für immer russisch sei. Jetzt kontrolliert seine Armee nicht einmal mehr die Hauptstadt dieses Gebiets. Ja, lange ist es nicht russisch geblieben. Christian Wehrschütz, dieser Rückzug Russlands, könnte der unter Umständen auch zu einer Winterpause in den Gefechten führen und könnte die dann wiederum für Friedensverhandlungen genutzt werden? Also wenn wir an der Frontlinie oder an den Frontlinien keine großen Überraschungen mehr erleben, dann wird aufgrund der Schlammperiode und der Erschöpfung auf beiden Seiten, Sie haben die Todeszahlen ja genannt und die Verwundetenzahlen, wohl jetzt das Ganze einmal eher in eine Winterpause hineingehen. Mit den klaren Frontlinien gekämpft wird allerdings noch im Raum Bachmut und im Bereich von Donetsk. Ja, es ist interessant, dass gerade die USA hier gewisse Zeichen gesetzt haben. Es war der nationale Sicherheitsberater Sullivan war in Kiew und da haben amerikanische Medien klar berichtet, dass es darum gegangen ist, dass man die Ukrainer bewegen möchte, auch Verhandlungen zuzustimmen. Auch eine Rede des amerikanischen Generalstabschefs, der gesagt hat, es wäre jetzt im Winter die Zeit zu verhandeln. Beide Seiten müssten aber erkennen, dass ein Sieg am Schlachtfeld nicht zu erreichen ist. Also hier ist etwas im Busch und hier ist etwas in Bewegung und da wird sich natürlich auch Kiew bewegen müssen, denn als Vorbedingungen für Verhandlungen zu haben, dass die Russen völlig aus der Ukraine abziehen, das ist einfach irreal. Also da wird man wohl sehen, ob es jetzt dazu kommt oder nicht, aber der Wunsch offensichtlich auch bei westlichen Partnern ist da, diese Monate zu nützen, damit der Krieg dann im Sommer nicht völlig wieder aufflammt oder im Frühjahr und in die nächste heiße Phase geht. Also doch eine kleine Hoffnung auf Verhandlungen. Danke Christian Wehrschütz in der Ukraine und Paul Krieser in Russland. Und zum Abzug der russischen Truppen ist dann der Politikwissenschaftler Gerhard Mangold live in der ZIP 2 bei Marie-Claire Zimmermann. Ganz früh schon war Cherson im Visier der russischen Truppen. Am 27. Februar, 3 Tage nach Kriegsbeginn in der Ukraine, kesseln russische Truppen die Stadt ein. Am 3. März wird dann die Einnahme von Cherson gemeldet. Mittlerweile hat Russland überhaupt die ganze Region rund um die Stadt Cherson annektiert. Doch zuletzt sind ukrainische Soldaten immer weiter vorgerückt. Sie sehen es hier hellblau eingezeichnet. Und nun hat Russland überhaupt den Rückzug aus Cherson verkündet. Die Truppen werden sich angeblich an das südöstliche Ufer des Flusses Dnipro zurückziehen. Klingt aufs Erste nach einem ukrainischen Erfolg. Aber ist es das auch? Die ukrainische Flagge weht wieder in den Vororten von Cherson. Hier ganz in der Nähe ist seit Kriegsbeginn die Front verlaufen. Jetzt sind zum ersten Mal seit Monaten keine Explosionen mehr zu hören. Wir sind froh, dass unsere Truppen so unerwartet unsere Dörfer und Städte befreien. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber auch unser Nachbarort soll bereits befreit worden sein. Meine Tante hat gesagt, dass unsere Soldaten auch den Nachbarort befreit haben. Nach 9 Monaten Krieg haben sie es endlich geschafft. Gott sei Dank.
Befürchtet wird aber, dass die Russen in der monatelang besetzten Stadt jede Menge Minen und andere Sprengfallen zurückgelassen haben könnten. Der ukrainische Generalstab mahnt zur Vorsicht. Direkt in Cherson haben die ukrainischen Verteidigungseinheiten die Nachschubwege zerstört und damit den Feind zum Rückzug gezwungen. Diese Bilder sollen russische Soldaten zeigen, die per Zug die Rückreise aus dem besetzten Gebiet antreten. Viele sind aber skeptisch. Flüchtlinge aus den besetzten Gebieten berichten, dass sich die russischen Truppen nur neu formieren. Wir haben ganze Kolonnen von russischen Militärfahrzeugen gesehen. An der Straße Richtung Melitopol gibt es jetzt viele Baustellen. Dort werden Gräben ausgehoben und Verteidigungslinien aus dickem Beton gebaut. Die Lage in der Stadt Cherson selbst bleibt unübersichtlich. Viele Einwohner sollen vor dem Abzug der russischen Besatzer zur Flucht aus der Stadt gezwungen worden sein. Wir haben Verwandte in Cherson. Wir haben versucht, sie zu erreichen, aber es gibt keine Verbindung in die Stadt. Wir wissen nichts über ihr Schicksal. In den befreiten Gebieten geht es jetzt auch darum, der Bevölkerung zu helfen. Viele haben im Krieg Haus und Hof verloren. Meine Kuh ist bei einem Einschlag verletzt worden. Wir mussten sie schlachten. Gestern oder vorgestern war jemand da und hat uns Kartoffel und Trockenobst gebracht. Die Lage in den befreiten Vororten ist prekär. Vielerorts gibt es weder fließendes Wasser noch Strom. Nur die zarte Hoffnung, dass der Krieg bald enden möge. Dear Ukrainians, I wish you health. On November 9th, the day started very early with a meeting of the staff of the Supreme Commander-in-Chief. The situation at the front line was analyzed in detail. South, East, very carefully, Donbass. The greatest confrontation is now in Donetsk region. It is very important. A lot is being decided there. Any losses there are further losses in the country. That's why we stand. We stand firm. We don't surrender anything. I thank each of our heroes who are holding back these terrible attacks of the occupiers. Constant attacks. South. We are moving gradually, strengthening our positions step by step. There is a lot of joy in the media space on November 9th, and it is clear why. But our emotions must be restrained, always during war. I will definitely not feed the enemy with all the details of our operations, either in the south or in the east, or anywhere else. When we have our result, everyone will see it, for sure. Maybe it doesn't sound like what anyone expects now, maybe not as in the news. But you need to understand, no one just gets away if they don't feel the strength. The enemy does not bring up gifts, does not make gestures of goodwill. We fight our way up, and when you are fighting, you must understand that every step is always resistance from the enemy. It is always at the loss of the lives of our heroes. Therefore, we move very carefully, without emotions, without unnecessary risk, in the interests of the liberation of our entire land, and so that the losses are as small as possible. This is how we will secure the liberation of Kherson, Kakhovka, Donetsk, and other our cities. But this will be the result of our efforts, our defense operations, those that are currently ongoing, those that we are planning. And now I want separately and once again to warn everyone in Moscow who makes the relevant decisions. Any attempt by you to blow up the Kakhovka hydropower plant and flood our territory and dehydrate the Zaporizhzhia nuclear power plant will mean that you are declaring war on the whole world. Think what will happen to you then. At the meeting of the staff, we also discussed the supply and production of weapons, our weapons, the repair of equipment, the strengthening of our anti-aircraft and anti-missile defense, which is ongoing, the recovery of critical infrastructure, primarily energy, after the Russian terrorist attacks. As of this evening, there are electricity blackouts to stabilize the situation in 15 regions and the city of Kiev. There are no emergency blackouts. Whether electricity is out, it should be in accordance with published schedules. Please, if the blackout at your house or street is not on schedule on November 9th, notify the local authorities and representatives of the energy company that serves you. They must change the situation and stick to the schedule. I spoke on November 9th with Prime Minister of Netherlands, Mark Rutte, just about recovering our energy sector, protecting the Ukrainian sky. Thank you for your willingness to help. Separately, we discussed the export grain initiative, the fundamental need to extend and expand our grain exports. We agreed to cooperate
cooperate even more closely to support Ukrainian initiatives at the UN. Tomorrow will be a very active negotiation day. Many contacts are planned. It is these days that we are completing our preparations for Ukraine's possible participation in the G20 summit next week. The Ukrainian stance has been shaped. As always, our stance will be in the interests of global security. In the evening, I signed another decree on awarding our heroes. 106 servicemen of the armed forces of Ukraine were given state awards. And one more thing is very important. November 9th is the day of Ukrainian writing and language and the Ukrainian Day of Cultural Workers and Masters of Folk Art. There was also a dictation of national unity. I thank everyone who joined writing the dictation. It is an important annual tradition. And you know, on November 9th I want to congratulate not only those who teach languages and literature, work in the field of culture and preserve folk art. I want to congratulate all our people. Ukraine holds, Ukraine defends itself and will definitely defend. It is no longer a question of whether Ukraine and everything Ukrainian exists. Ukraine will exist, and our enemy will die. They will die like the dew does in the sunshine, or like the Russian river crossings under the strikes of HIMARS systems. Glory to Ukraine.